The first place to listen to the hottest K-pop, K-poppin with DJ Isak. Idol class. It's that time of the week to teach your favorite K-pop celebrities English, and we have in the studio with us 희천&디노 in the studio. 안녕하세요. 안녕하십니까. 신난다. 와우. 그리고 고정되신 것 같은 우리 윤동 씨도 있네요. 안녕하세요. 자주 오시는 거 보니까 재밌나 봐요. 아, 네, 재밌어요. Okay, so it seems like he's not necessarily a weekly guest, but he's become our weekly guest. Yundong's back in the studio, and I asked him if he really enjoys the segment, and he says that he really does. 애영님, 칭찬 감사드려요. 사실 립 색깔 바꿔서 그런가? 저 원래 쇼핑 같은 거 별로 잘 안 하거든요. 요즘은 뭐 온라인 쇼핑을 하거나 그러는데 제가 원래 쓰던 화장품이 그 오프라인 매장을 열어서 한번 방문을 했더니 진한 색깔 한번 발라보래요. 저 한 번도 안 발라봤거든요. 근데 생각보다 괜찮아가지고 요즘 좀 자주 바르고 다니고 있습니다. 사람 입술은 빨개야 된다고 생각합니다. Okay, so a few of the listeners were saying that I've looked pretty today. So I was talking about the lip color that I changed. I went to one of my cosmetic places that I use. They have an offline store now, and then they tried to put dark lipstick on me. It looked actually pretty good. So I decided to wear it. And I've been using it a lot these days. So it says in our script that it's already the 25th lesson for today. 저희 대본상으로는요. 25번째 수업이래요. 와. 벌써 그렇게 됐어요? 벌써 6개월이 넘었네요. 6개월 넘었나? 이렇게 나이가 드는군요. 또. 뭐, 나이랑 무슨 상관이에요? Okay, so 희천 took us completely off topic when he's saying, oh, he's getting older, but that's a complete joke. So it's already our 25th lesson. So today, what we're going to do is we're going to start talking a little bit about how to keep a conversation going. 지금까지 저희가 배웠던 거는 사실 좀 뭐 말 처음에 꺼냈을 때라든지 아니면 좀 테마였었잖아요. 근데 한마디만 딱 하고 끝낼 수는 없잖아요. 모든 대화는. 그래서 약간 대화를 이어갈 수 있는 좀 중간중간에 좀 자주 쓸 수 있거나 좀 끼어들고 싶을 때 잠깐만 제가 좀 얘기 좀 할게요. 아니면 제가 뭐 얘기해도 될까요? 이런 식으로 표현을 배워보도록 할 거예요. 필요한 사람이 안 왔네. 지금까지면 이제 입문이었다면 이제 좀 초급. 근데 오늘은 사실 제가 봤을 때는 멤버분들한테는 너무 짧은 그 몇몇 마디지만 제가 오늘 시킬 거는 좀 멤버분들이 제일 고난 좀 힘들 것 같아요. 아, 대본에 없는 뭔가가 있나요? 그렇죠. 아무래도 이게 말들 자체가 너무 짧기도 하고 그리고 그냥 연결을 시키는 말들이다 보니까 지금까지 배운 거 아니면 주제를 만들어서 좀 약간 이거를 사용하기? 이렇게 할 거예요, 오늘. 좋습니다. whatever. Whatever. So Tino seems that he's ready. So today it actually might be one of the hardest lessons since it is already our 25th lesson for today. Because we're learning connection phrases, today I'm going to be telling them stuff off script because what's on script is so short that I'm going to have them use this in different conversations and settings so that we can see how far they've come with their English skills. So with that in mind, I do want to say hello to all the listeners who are dropping by. Let's see here. A lot of the listeners are dropping by. 저도 라디오 출퇴 온지 25번이네요. 예, 그렇죠. 처음부터 끝까지 계속 듣고 계시는 분들, 오늘까지 듣고 계신 분들이 계속 많네요. 감사합니다. 진짜로. 감사합니다. Wow, thank you. So a lot of the listeners have been listening to us from the first show up until now. So it's been 25 shows that they've been with us. So it does mean a lot. And I want to, before we jump into today's lesson, I want to ask, when it comes to conversations, who's the conversation leader of the members? 멤버분들이 성격들이 다 다양해서 주로 대화는 누가 제일 많이 하나요?
이렇게 좀 누나도 알고 있을 거라고 생각합니다. 아, 그쵸? 네. 지난주 왔다가 그분이죠? 네. 네. 진행하고 가셨던. 그렇죠. 네. 늘 제자리를 지내시는 분이군요. Okay, so their leader is the one that apparently likes to talk a lot. 그럼 그 멤버들 자주 끼어들고 막 그런가요? 다른 멤버들 얘기하고 있을 때? 인터셉트를 많이 하죠. 오, 어려운 단어 썼어. 어려운 단어 네, 썼어. 잘 끼어드는 멤버는 근데 좀 따로 있어요. 그래요? 또 네. 누군가요? 네. 재웅이 형이라고. 아 그런가? 지금 여기 둘은 디노 형 다른 사람 말하는 거 희천 씨를 말하려고 했던 것 같은데? 아니요. 아, 그래요? 맞아요. 네, 맞아요. 아. 오. 윤동이는 아직도 멤버에 대한 윤동이 파악이 좀 부족해요 아직까지. 제가 옛날에 항상 말씀드렸죠. 윤동이 눈치가 없다고. 그게 무슨 상관인가요 도대체? 아니 오은 형도 굉장히 많이 끼어들어서 오은 형이 그렇죠. Okay, so who is the one that 윤동 thinks the other two chose another one of the members? I thought that Tino wanted to say Hichon, but he wasn't meaning him. But yeah, according to 윤동, there are Owen does like to intercept. He used a very high class word there, intercept into what they're talking about. So today we're going to be talking about some really interesting ways to agree with people and to disagree. 멤버분들 세 분은 멤버들끼리 얘기하고 있을 때는 그냥 가만히 듣고 있는 편들인가요? 아니면 이렇게 좀 반응을 해주시나요? 오 아니면 뭐 이런 거 윤동이가 리액션이 굉장히 좋아요. 윤동이가 헤일로 멤버에서 리액션 갑입니다. 진짜 좋아요. 그래서 그 디노 형이 가끔 말하면은 윤동이한테 고맙다 그래요. 네, 정말 그냥 소리 소문 없이 그냥 날아갈 것 같은 저의 뭐 말이라든지 개그라든지 윤동이 정말 리액션 잘해주셔가지고 정말 지금 이 자리를 빌어서 다시 한번 고맙다는 갑자기 말씀. 존칭을 잘해주셔가지고 그래서 처음 듣네요 이런 존칭을. Okay, so it looks like that Yundong is the one that is really good at reacting to the members when they say something. And so Tino, even if he goes off on a really awkward joke, he will be able to react to it. But the way that he said it, he was very polite about it. And so Yundong was quite surprised at the high politeness that was used in the language. So first thing is, when you agree with somebody, 얘기를 막 듣다 보면, 네, 좀 그 말이 맞는 것 같다. 네. 할 때 뭐라고 대답해야 될 것 같아요? 대본 보지 마시고요. 그렇지. 오케이, 그럼 그 영어로? Yeah, Yeah, you yes, sure? yes. Yeah, sure. Okay. Yes, sure. 상당히 많이 나오는 말이에요. 한국 분들이 생각했을 때, yeah, sure. 근데 yeah, sure를 바로 대답을 하게 되면요, 뭘 해달라고 할 때 대부분 그렇게 대답을 해요. 요구할 때요. 그렇죠. 그러니까 예를 들자면 뭐 디너 씨 뭐 내일 저 알바 못 나와요. 제 시간대 좀 대신 해주시면 안 돼요? Yeah, sure, no problem. 그런 식으로 되거든요. So I was telling him that a lot of Koreans, because in Korean we say 그래요. That's pretty much translated to yeah, sure. But the way that it's used in English, I was explaining to them that it's kind of different. Normally when we say yeah, sure, it's when somebody asks us to do something. And so I gave them an example, like if Tino and I were working at a part-time job, I asked Tino, could he fill in for me for today's shift or tomorrow's shift? And then he says, yeah, sure, no problem. So when you agree with somebody mid-sentence, but you don't want to cut them off, yes, indeed would be a really good way to continue on with the conversation. 그 사람의 말을 굳이 끊고 싶진 않은데 네. 그냥 동의는 하고 싶다. 그러면 yes, indeed. Yes, indeed. Yes, Yes, indeed. sure 이런 건 줄 알았네. 뭐 이런 것도 괜찮지 않나요? 실생활 영어에. 아유, 그쵸. 당연하죠. 이런 거. 네. 그죠. 그리고, 눈썹은 왜 움직여? 그렇게 해줘야 돼요. 그리고 눈은 아무래도 아이 컨택트 중요하긴 하죠. Yes, indeed. Yes, indeed. Yes, indeed. 그러면 희천 한번 해볼까요, 희천 씨? 야야. Yes, indeed. 아 이거 하라고요? 네. Yes, indeed. 오케이, 디너 씨. Yes, indeed. 오케이. 희천 씨. Yes, indeed. Yes, indeed. 오케이. 두 번째 거 배울 건 오늘 진짜 짧아요. 그래서 네. 제가 이따가 좀 어려운 거 시키긴 할 건데 네. 두 번째는요. 이 다음 문장은요. 굳이
좀 여러 군데에서 쓸 수가 있어요. Go ahead. Go ahead인데요. Go ahead. Go ahead. Go ahead. 많이 들어봤죠. 네. Go ahead. 계속 말씀하세요인데요. 네. 여기서는 쓰는 거는 go ahead. 계속 말씀하세요인데 레스토랑이나 아니면 어딜 갔을 때 네. 이렇게 뭐 길이 이 앞에 오는 사람이랑 좀 마주칠 때가 있잖아요. 그러면 이렇게 좀 멈칫하다가 go ahead. 먼저 가시라고. 네, 먼저 가시라고. 매너네. Go ahead. Go ahead. 그쵸. 그러니까 좀 약간 매너 있게 go ahead. 디노 형은 ahead. 거기서 다른 말 할 텐데. What's your number? 뭐라고요? 줄 폰. 저거 나올 줄 알았어요. 저 희천이가 그래가지고 나 진짜로 그거 팬분이 왜 여자 번호 따고 다니냐고 했다니까요 저한테. 진짜요? 네. 저희는 핸드폰이 없고요. 팀폰이 딱 하나 있습니다. 그걸로 하나 보네? 그거를 하는 거예요. Okay, so today the second phrase that we're going to be learning is go ahead. And I was explaining to them that you can encourage somebody to constantly speak with go ahead. But if you were in a place and you wanted to be polite and maybe you were crossing paths with somebody and you wanted them to let go first, you could say go ahead as well. 오늘은 진짜 간단한 것들이어가지고 네. 이따가 제가 풀 문장으로 시킬 겁니다. 네. 혹시 So- 펜 있나요? 펜이요? 좀 적게요. 좀 이따가. 윤정석, do you have a Yeah. pen? I think I'm going to have to write this down later. So I gave him mine. But let's go around. 윤동 씨, go ahead. 한번 해볼까요? Go ahead. Okay, 희천 씨? Go ahead. Okay. 디노 씨, Go go ahead. Go ahead. Go ahead. Okay, go ahead. 이 두 개를 일단은 먼저 배워볼 건데요. 오늘 벌칙 있죠? 네. 맞다. 지난주는 저희 팀전이었는데 이번 주는 다시 개인전이라서 네. 오늘은 이긴 사람 말고 진 분이 아무래도 2명이겠죠. 그렇게 하는 거구나. 뽑아주세요. 오늘은 지는 분이 2분입니다. 2분. 그러니까 아우. 이긴 분만 어. 오늘 살 수가 있는 거예요. 네. Okay, so I was explaining to them that last week we had 4 members in the studio, so that's why we did a team competition. This week it's every man for themselves, and there's only going to be 1 winner and 2 losers. So today both of the losers do have to go through the penalty. So you have to save that one member that you really want to not suffer from the penalty. In personal, just for this particular member, I do kind of hope that his fans do send in as many votes as possible. 사실 오늘 먹는 벌칙인데요. 네. 먹는 벌칙이라서 오늘은 개인적으로 희천 씨가 좀 이겼으면 좋겠어요. 자, 팬분들. 저 많이 뽑아주세요. 여러분. 뭘까요? 자, 오늘 매운 면을 먹을 건데요. 어느 정도인가요? 청양고추보다 맵나요? 이제 이미 여기서 지금 써주고 있어요. 지금 윤동 씨가 제 옆에 있어가지고 피디님이 쓰는 걸 다 볼 수가 있어요. 와. 자, 일단 매운 팔고 있는 매운 면에다가요, 저희가 더 첨가를 해서 드릴 거예요. 그거 소스 다 넣으면 진짜 맵거든요. 근데 거기다 또 그렇죠. 아무래도 벌칙이니까 맛있게 먹는 게 아니라 벌칙이라서 오늘은 정말 콧물 눈물 야. 정말 쏙 빼는 아주 멤버 뒤에 뭐 없죠? 다음 주부터 저번에 그 희천이가 첨가 안 한 것만 한 젓가락 먹었는데 땀. 맞아요. 속인데. 맞아. 다음 주부터는 그 위를 지켜주는 그 겔 그거 먹고 알겠어요. Everyone, you have to save 1 number, okay? You have to save them. So it seems that we're going to be feeding them really spicy noodles. Now in Korea there is a particular ramen brand that is very spicy, but we're going to be adding more spice to it. So we're going to, be extracting some tears and, the sniffles and everything. Sniffle, Yes. So send in your votes. Remember that 2 of the members are going to be eating, and the winner is going to get a chance to leave the studio happy. Oh, yes, 자, indeed. 2분은 정말 눈물 콧물 쏙 빼서 갈 거고요. 이긴 분 한 분만 아주 편안하게 저희 스튜디오를 떠나실 수 있을 거예요, 오늘. Okay. So with that in mind, for the fans, don't forget to send in your votes based off what we've learned for today. So let's kind of go over with what we've learned so far. 지금까지 배운 건 워낙 간단해서요. 일단은 배운 2개 연달아 해볼게요, 티노 씨. Yes, indeed. Go ahead. 오케이, 윤동 씨. Yes, indeed. Go ahead. 희천 씨. Yes, indeed. Go ahead. 매운 거 얘기 듣자마자 지금 힘이 쫙 빠지신 것 같은데.
아닌데요? 아니요? 괜찮아요? 차라리 때려줬어요. 인디언 밥이 나아요? 인디밥이 나요? 그 매운 걸로 맞을게요. 뺨을. 땀을 차라리. Okay, so continue to send in your votes. Remember that the member with the most votes is going to be not eating today. The remaining two are going to have to, unfortunately, they're going to have some pretty spicy noodles. So what we're going to do is take a quick song break. We're going to come back and I'm going to actually have them work in these sentences and kind of have conversations with each other. So we'll try to figure out what kind of conversations we're going to be having during the song break. But we've got K-Will singing for us. Talk Love, Bade, Boy. But let's kind of go back with what we've learned so far. We're going to move into some other ones, and then we're going to have them really have full-on conversations with myself and with each other. So let's kind of recap what we've learned so far. 지금까지 배운 거 다시 한번 해볼게요. 윤동 씨. Yes, indeed. Go ahead. Go ahead. 희천 씨. Yes, indeed. Go ahead. All right. 디노 씨. Yes, indeed. Go ahead. All right. Now, when you want to try to jump in, which one of your members likes to do anyways, this is another way you could jump in. This is a long version, and I'm going to also teach you a short one as well. 지금 대본상에 있는 그 다음 문장도 짧지만 더 짧은 것도 알려드릴게요. Yes, indeed. Yes, indeed 말고요. Go ahead. Go ahead. May I interrupt you? May I interrupt you? Okay. 디노 씨 한번 해볼까요? May I interrupt you? 자, 한 번만 더 들어볼게요. May I interrupt you? May I interrupt you? May I interrupt you? interrupt이랑 you가 살짝 붙나요? 발음이? May I interrupt you? May I interrupt you? Interrupt you? Interrupt you? Okay. May 한국말인가? 여기 introju? May I interrupt you? 라디오주? Okay. 희천 씨 한번 해볼까요? May I interrupt you? 오, 괜찮았어요. 오. 윤동 씨 한번 해볼게요. May I interrupt you? 오, perfect. Okay. Yeah. 잠깐 끼겠다는 거예요. May I interrupt you? 잠깐 좀 껴도 될까요? 정중하게 끼는 거죠. 그렇죠. May I 뭐라고요? interrupt you? 여기 어디 가서 여기 인터넷 없죠? 이거를 죄송해요. interrupt you? 근데 외우기는 네. 괜찮겠다. 저렇게 생각하면 외우기는 괜찮겠네요. Okay, so Tino tried to make a really, really bad Korean joke with what we just learned. But I was like, if it helps for you to memorize how to say it, then yes. Now, may I interrupt you is a way to officially butt into somebody's conversation, but because you're engulfed in the conversation as it is. So just saying "may I" is a way for you to kind of get a lot. 이거보다 좀 더 짧은 버전은 그냥 "may I" 쓰면 되는 거거든요. 네. 근데 이 앞에 거만 왜 써도 되냐면요. May I? May I interrupt you는 어차피 지금 이 상황에서는 대화 중인 거잖아요. 네. 대화하고 있었던 사람을 잠깐 멈추고 제가 얘기할게요라고 네. 약간 잠깐만 이렇게 얘기를 하는 거기 때문에 네. 어차피 이 상황에서 어떤 상황인 줄 알고 굳이 interrupt you는 안 해도 돼요. 발음이 어렵거나 네. 그러면. 그래서 눈 아이 컨택트를 해서 may I 하면 이제 야 yes indeed may I 그러면 그 사람이 okay가 되면 yes indeed go ahead 거기서 이런 식으로 이어가면 되는 거예요. May I가 좀 더 자연스럽게 할 수 있을 것 같아요. 그렇죠. interrupt you 하면은 너무 관심이 쏠릴 것 같아서. 맞아요. 네 맞아요. 그런 네. 뉘앙스가 좀 풍기긴 해요. 네. May I interrupt you는 약간 회의 중인데 회의 발표하고 있는 사람 저 멀리 있는 사람한테 May I interrupt you? 약간 좀 저한테 좀 집중 좀 하시겠어요? 맞아요. 그런 느낌이고 그냥 May I는 좀 자연스러운 그런 서클이나 그런 대화 속에서 그냥 제가 한마디 해도 될까요? 네. May I? May I. May I interrupt you? 맞아. 진짜 그런 느낌이에요. 진짜 회의 도중에 다 저한테 집중해 주세요. 그런 느낌이에요. Wow, so Yundong is a really quick learner for today in what we were talking about. So I was saying that may I interrupt you is the proper way to say something, but if you're in a casual
conversation, and if somebody says, "May I interrupt you?" pretty much everybody's focus is going to be focused on you. That's what he kind of felt like it was as well. So that's why I said that "May I" would be a more natural and casual way of butting into somebody's conversation. And once you say "May I" or "May I interrupt you," if that person agrees, yes indeed or go ahead would be something that they could use to follow that message. "May I" 아니면 "May I interrupt you를 쓰시다가 이제 그분이 동의하시면 yes indeed, go ahead 이렇게 쓰시면 되는 거예요. 네. Yes, indeed. Yes indeed, go ahead. 그리고 마지막에는 인터뷰 하시다가 네. 네. 그 interrupt를 자주 하시는 분이 있다고 그랬잖아요. 네. 그 멤버분이 갑자기 끼우려고 할 때 이 네. 얘기를 영어로 딱 아. 잘라서 얘기를 할 수가 있는 거예요. So we're teasing their leader today, who loves to jump in their conversations. I was saying that if they were maybe doing an interview, and let's say Tino was saying something, and this member tried to butt in, then the member could say, "Let me finish. Let me finish. Let me finish." Let me finish. 희천 씨? Let me finish. Let me finish. Let me finish. 단호하게. Let me finish. 이 한국말로 Let me 하면 finish. 야, 나 아직 말 안 끝났어. 이거죠. 그쵸? 네. 그리고 뭐 멤버들끼리도 어차피 친하고 하니까 끼우려고 그러면 좀 이런 느낌. 이런 느낌으로 좀. Let me finish. Let me finish. Let me finish. Let me finish. So 오늘은 사실 May I interrupt you? Let me finish 먼저 한 다음에 네. 그 사람이 이제 대답할 때는 yes indeed go ahead 이런 식으로 Go ahead. 계속 진행이 되는 게 조금 더 자연스러워요. 아, 네. 그래서 오늘은 왜 제가 어렵다고 할 거냐면 영어를 그냥 풀 토킹을 한번 시켜볼 거예요. 그래서 이거를 사용해 주셔야 되는데 네. 그냥 원래 어차피 멤버분들은 컴백하시면 저한테 한번 오셔서 이제 인터뷰를 하시잖아요. 네. 그래서 제가 그런 식으로 이제 인터뷰를 그냥 진행을 할 건데 와우. 뭐 희천 씨나 윤동 씨나 디노 씨는 다른 멤버가 얘기를 하고 있을 때 한번 끼워봐 주세요. 아, 네, 좋습니다. May I interrupt you? May I? Excuse me. excuse me도 돼요. 네. 여기서 excuse me 이런 식으로 하시다가 뭐 May I interrupt you? May I speak도 돼요. May I speak? May I may I speak? speak? Speak. May I speak? 그런 식으로 하셔서 이제 그 멤버가 go ahead, yes indeed 그 둘 중에 하나 아니면 no. No. Never. Nope. Nope. 그렇게 하셔도 돼요. So, what I'm going to do is, and this is the hardest part of today's lesson, is because today's messages are so short, I'm actually going to have them talk in English with us. And so I was saying that normally when they do make a comeback, they're going to be coming to my studio anyways to have an interview. So I'm going to interview them and I'm going to have one of the members jump in, try to interrupt, and then have the members use what we've learned for today. So we've got Halo in the studio and we've got 3 of the members with us today, Tino, 희천, and 윤동. And I'm going to be asking Tino to explain to us what hobbies he's been doing more recently before they made their comeback. 지금 헤일로 여러분들이 저희 스튜디오에 와 있고요. 네. 디노 씨는 컴백하시기 전에 어떤 네. 취미로 시간을 보내셨나요? Just talking English. Please. Watch movie. You watch movies, Watch movie and cooking the food. cooking food, Ask phone number. asking people No, for their no, phone no, no. numbers according to Cooking Hitan. food. The practice dance Practice dancing. and okay, alright. 끝나기 전에 멤버들이 안 꼈어요. 네, 안 꼈어요. 제가 굉장히 말했는데. 언제 거짓말만 계속 늘어나가지고. 그냥 그런 거죠. 조용히 어디까지 거짓말을 하고 무슨 소리예요? Practicing 뭐 댄싱? 조용히 거짓말을 어디까지 만들어낼 수 있을까 하고 감탄하고 있었죠. 잘 지어내네 하면서 듣고 있다가 끝나버렸어요. 그렇군요. Okay, so I was asking the members why they didn't cut Dino off before he finished explaining what he did hobby-wise during their break. And both Yundong and Hichun were saying that the lies just kept coming and coming and coming. And so they wanted to see how many lies he was going to pull out of his hat before they could jump in. And so they were not able to kind of interfere with him. Okay, then. I'm going to ask what one of these 3 members, what they would have pretty good confidence in explaining in. 그러면 멤버 3분 중에서 네. 뭘 좀 설명을 좀 길게 할 수 있는 거 Explain? 뭐가 좀 제일 자신 있으세요?
길게 설명할 수 있는 거. 뭐 최근에 보신 영화도 설명해 주셔도 되고요. 아니면 본 드라마, 읽었던 책? 저 가족 설명 길게 할 수 있습니다. 면 거기서 저희가 말을 끊고 저희 가족 얘기를 하면 되는 건가요? 아니죠. 아니죠. 말을 끊고 디노 형 가족 얘기를 제가 하겠습니다. 아니요. 계속 다시 취미 얘기 할 테니까 다시 한번 끼어들어 보실래요? Okay, so Dino says that he was going to talk about his family, and then the members were like, wait, then we have to talk about our family or his family, what? So I was like, no, you don't have to. But Dino says that he's going to try to explain his hobbies again, so the members are going to try to jump in as well. So, Dino, what kind of hobbies do you like to do in your spare time? 주로 이제 쉴 때. Just play talking English, please. Okay, you just want me to speak in English? Okay. Everyone okay. You'll be okay. All right, so Dino, what do you like to do hobby-wise? My hobby, read a book. Okay, read books. May I? May I what? You know what? May I what? Let me finish. 윤동, let me finish. Okay. Okay. Read the book Read a book. and listen music Listen to music. and clean the room. Clean the room. You sure? May I? May I? Okay, sure. 이제- Go indeed. 리드북과 리드북. joking. It's a joke. He doesn't read. Oh, Yeah, it's yeah. true. So Dino does not read. My hobby. That's that's your my hobby. hobby. That's your hobby. My hobby is reading poetry. Oh yeah, your hobby is reading poetry. Yes, we heard this in the Dino past. is He sleeps. Just hurt members. He just hurts the members. What? Why? No. And street fight and Everyday hurts. No. Headache. You have a headache. Really? 근데 오늘 너무 잘하셨어요. 생각보다 잘 키우고. 네, 재밌었어요. 아, 네. 다음 컴백이 정말 기대되는데요. 와우. 수업이 상황극이었습니다. 상황극. 근데 왜냐면 또 막상 오면 멤버분들 이런 단어로 해서 이렇게 계속 하면 돼요. 왜냐면 제가 인터뷰를 할 때도 뭐 희천 씨는 뭐 저 형은 원래 안 그래요. 거짓말하는 거예요. 이렇게 자주 말하기도 하니까 네. 이런 식으로 may I, excuse me, can I? 뭐 이런 식으로 해서 이제 no he's lying 뭐 이런 식으로 해서 끼워서 하면 돼요. 좋습니다. 네. 굉장히 유익한 시간이었네요, 방금. 뭐야, 정리를 했어요. Okay, so Dino, all the members did a really good job. And I was saying that I'm actually quite excited to see them make their comeback and have all the members back in the studio and just interview them. Because surprisingly enough, they're jumping in and talking with each other and saying, let me finish, go ahead. All of these small phrases actually were very well played out. So I am really excited to see what we're going to find out when they do join us back in the studio. 와우, 라디오 윤동 목소리 너무 좋네요. Thank you. 근데 멤버분들은 이 수업 시간만큼은 목소리가 많이 달라지는 것 같아요. 아, 정말요? 근데 이게 저희 평소 목소리 톤이고요. 죄송합니다. So I was saying that whenever the members come into the studio, I've noticed that their voices do change a little bit. Hichon tried to say that this is always how we talk, but he knew that. He knew that wasn't gonna go far. 규리님, 오늘따라 디노 오빠가 너무 귀여워요. Everyone cute boy. Understood? What, in the studio? Sorry. Always is cute boy. You are always. Hi. You are always. 좋겠다. 오늘 It's quite hard for. 윤정이가 영 리액션이 별로네요 오늘. 오늘요 별로 안 웃겨서. 제가 한번 웃을 때 좀 호탕하게 웃는 편이어서 리액션이 좋다고 하는 것 같아요. Okay. 윤영이가 근데 별거 아닌 막 예상치 못한 거에서 막 웃어주고 그래가지고. 그러니까 본인도 분명히 어이 없어서 웃는 걸 거예요. 그런 것도 있고 그냥 어느 순간 웃음이 폭발할 때가 있어요. 네. 그렇죠. 그러니까 뭐 그렇게 작은 게 자극할 때가 있죠. 네, 맞아요. Okay, so Tina was kind of embarrassed that Yundong's reaction today is not that big compared to the other days, and he was just explaining that sometimes it's just because he's just not funny, and then there's also
the fact that there's just sometimes where it's the smallest thing kind of sets him off and he's just, always laughing. All right, so let's kind of go over the 4 phrases that we learned for today before we go into another song break. 지금까지 대본에 있는 거 배운 거 한번 쭉 읽어볼게요. 희찬 씨. Yes, indeed. Go ahead. May I interrupt you? Let me finish. All right, 디노 씨. Yes, indeed. Go ahead. May I interrupt you? May I interrupt May you? I interrupt you? Okay. Let me finish. Okay. 디노 씨 이거 읽을 때요. 네. 이 R이 2개잖아요. 네. 그러면 끊어 읽으실 때 inter까지 읽으시고 interrupt you. interrupt. May I interrupt you? 그렇죠. Interrupt you. Interrupt you. May I interrupt you? Let me finish까지 하셨죠? 네. Okay. 윤동 씨. Yes, indeed. Go ahead. May I interrupt you? Let me finish. All right, perfect. Perfect. So what we're going to do is take another quick song break. Remember, we are going to come back. 2 of the members today are going to be suffering the penalty, so make sure that you vote wisely. 투표 잘하셔야 됩니다. 오늘 2분이 아주 와우. 매우면 더 맵게 해서 눈물 콧물 뺄 겁니다. 자, 근데 투표가 살짝 좀 달라지고 있기는 해요. So what we're going to do is see what kind of votes are coming in. We've got Oh My Girl who's back with a remake of 내 얘기를 들어봐 아잉 featuring Skull and Haha. We'll see you guys back after this with more of Idol Class. Outside that it's so hot that you guys might die when it comes to the penalty for today. 저희 밖에서 지금 계속 메시지가 떴는데요. 네? 진짜 먹다가 죽을 수도 있다고. 오늘 진 분들 한 입에 절대 넣으시면 안 된다고. 그 정도로 맵답니다. 난 궁금한데. 벌써 침이 고이네요. I'm curious. Our staff outside is freaking out, saying it's super hot as we continue on with our idol class here on K-poppin. It's hour 2, and we're teaching Tino and Hitan like we always do. Yundong's in the studio again. He really does like our. Oh, here it comes! Come on. The penalty's coming. 냄새가. Okay. 냄새가. Wow, there is there's a lot of something in there. 와우. 왜 먹는 거야 매운 거를? 어우. 제가 솔직히 이 음식을 좋아해요. 네, 가끔씩 사 먹는데 저는 다 안 넣어요. 매워서 다 넣으면 매워서 3분의 2밖에 안 넣는데 걱정이 되네요. I almost choked because of the amount of hotness in here. So be careful for the 2 who are going to be losing for today. It seems that I'm going to be getting the results through a message because Yundong's sitting right in front of our computer screen. So it kind of takes away from the suspense. 사실 윤동 씨가 되게 좋은 자리에 앉았거든요. 네. 저희 컴퓨터 화면 앞에 저희 PD님이 무슨 일이 있으면 저한테 얘기를 해주는데 윤동 씨 바로 앞자리여가지고 제가 핸드폰으로 참 세상이 좋아졌어요. 핸드폰으로 지금 일단은 나중에 오늘 누가 이겼는지는 발표될 거고요. 와우. 일단은 저희가 발표하기 전에 네. 고통의 시간이 오기 전에 자 다시 한번 쭉 읽어볼게요. 와, whew. All right, so Hicha, let's go back and read what we have for today. Yes, indeed. Okay. Go ahead. May I interrupt you? All right. Let me finish. All right, 윤동 씨. 예. 하겠습니다. Okay. Yes, indeed. Go ahead. May I interrupt you? All right. Let me finish. Perfect. Yes, indeed. Go ahead. May I? 독수리 May I interrupt you? 욕심이 많아요. Let me finish. 매랑 독수리예요? 진짜 막 뺏는구나 이제. Okay. 붉은매 알아요? 붉은매? 몰라요. May I interrupt you? It looked like a few of the members were, especially Tino, was having a little bit of trouble with that today. But it looks like all 3 of them did a really good job. 오늘 사실 희철 씨 발음적인 거라든지 이런 거 정말 잘하셨어요. Perfect. Sure, I'm 각성. 뭐라는 거야? Okay. Level up. Tino seems to have a little bit of trouble with it, but if you take your time, especially when it comes with double letters, it does help out. 단어 중에 네? 같은 그 글자가 RR 여기 붙어 있잖아요. 네. 그러면 약간 한 박자씩 이렇게 약간 끊어 읽을 수가 있거든요.
네. 네. So interrupted. Interrupt you. Yeah, interrupt you. 맞아요. Interrupt you. Interrupt you. Interrupt. 앞에 inter에다가 조금 더 강조를 주면요. 뒤에 게 조금 더 부드럽게 나올 수가 있어요. Interrupt you. Interrupt you. 오, 맞아요. Perfect. 네, 맞아요. Interrupt you. Interrupt you. Interrupt you. 약간 치고 온다? 그런 느낌으로 interrupt you. Interrupt you. Interrupt you. 네, interrupt you. 저희 다음 DJ님 저희 죄송합니다. 스튜디오가 좀 냄새가 많이 날 것 같아요. 아 진짜 전 부모님한테 감사해야 될 것 같아요. 제가 냄새를 못 맡거든요. 네. 그래서 전 지금 아, 아무것도 몰라요. 음료수까지 들어오네요. 음료수 주실 정도면. Okay. Wow. So it looks. By the way, Jisoo, you're coming to the studio later. I apologize. Apologize. I apologize. It smells in here. It smells in here. But yeah, and they're giving us drinks too, so it's hot. It's pretty spicy. I'm actually quite curious. Now, I do want them to read it one more time before we have them actually battle it out for all of that again today. So 일단은 오늘은 너무 쉬웠으니까 다시 네. 한번 쭉 읽어볼게요. 네. 누가 먼저 할래요? 윤도 씨? 네. Okay. Yes, indeed. Go ahead. All right. May I interrupt you? Perfect. Let me finish. All right. 디노 씨. Oh, yes, indeed. Go ahead. May I interrupt you? Let me finish. Perfect. 희천 씨. Yes, indeed. Go ahead. May I interrupt you? Let me finish. Let me finish. All right, so we've already come to the 25th class, and it's been a while now, and we were even able to have kind of a more of an open, free conversation for today. Is there anything you guys would maybe like to focus on, or maybe go back to and relearn if you need to? 지금까지 저희 대본에 25번째 수업이라고 했었잖아요. 네. 그러면 멤버분들은 지금까지 좀 이 수업은 그날 너무 빨리 지나갔다. 아니면 다시 한번 배워보고 싶거나 아니면 좀 더 디테일하게 배워보고 싶거나 뭐 그런 거 있으세요? 혹시? 이제 아무래도 저희가 이제 컴백이 곧 다가오기 때문에 가장 최근이 아니죠. 처음에 배웠던 초반에 했던 이제 그런 앨범 소개나 Thank you for all your love and support, and we will try to team that makes us proud. 그 반년 동안 들었던 거. 네, 아직도 기억하고 있습니다. 근데 그거만큼은 제일 길었었는데 그게 제일 기억에 남았었나 보네요. soon 뭐 이런 거. What do you recommend? soon. What do you recommend? What do you recommend? 뭔지 알아요? 뭐 추천해달라고. Wow, you guys 뭐예요? 같이 해놓고 쓰는. 아니, 같이 해도 기억하는 건 좀 다를 수가 있으니까요. 그렇죠. Okay, so it looks like the members would like to kind of go back to the first couple of classes that we went to, and we were talking about, you know, how to introduce themselves and kind of talk about the album and stuff like that. So maybe we'll take a week in the next couple of weeks to kind of go back and maybe have a test on some of the stuff that we did. All right, well, it's time to find out who got the most votes for today. 그 몇 분 말하는 사이는 변화는 없는 거죠? Okay, so it's been, the results are in. And we need to find out who's going to be eating this for today. So, drum roll, please. 드라마. Please. No. 디노 씨 축하해요. 와. 오늘 이겼어요. 진짜요? 어떡하지? 이거 진짜 매운데 어떡하지? 어떡하냐? 희철 어떻게 이거 망고를 먹을래요? 레몬으로 먹을래요? 저 레몬이요. 레몬이요? 오케이. Here. 진짜 이거 한꺼번에 먹으면 절대 안 돼요. 네. 윤동 씨 절대 안 돼요. 한꺼번에 먹으면 안 돼요. Don't eat the whole thing and don't eat it at once. 한꺼번에 먹지 마요. 한꺼번에 먹지 마요. 한꺼번에 먹지 마요. 봤자지 뭐. 희철 씨 안 돼요. 진짜 매운 거 못 드시잖아요. 어떡해. 희철 just went for it. 와. 먹었어요? He freaked out. Okay. 먹었어요, 윤동 씨? 네. 어떻게? 어때 윤동 씨 어때? 맛은 있어요? 향이. 아니 와사비? 향이 세요? 네. 네, 겨자가 들어갔어요. 많이 들었어요. 겨자가 들어갔어요. 휴. So hot mustard went into it, and Yundong saying that the smell is worse. Hichun is off into a whole new world. 심합니까? 희천 씨는 지금
이 세상을 떠났어요. 지구에 더 이상 없습니다. Okay, so next week we might have the same members, we might have new members, but just tune in to find out who. We're going to have our idol class next Wednesday as well. So if you have any more, 그만 먹어. Heillo is gonna be singing "Dazzling" 눈부셔 as our last track, and we'll see you guys next week. 다음 주에 봐요.